Golden Teachers, by Jennifer Leech. Reid, the shiny purple kettle screamed and sputtered on the little white stove. Slowly, I came out of my reverie and turned off the burner. Even slower, I lifted the much quieter, shiny purple kettle off the little white stove and brought it to my favorite mug. Today I would be having a lovely tea blend of chamomile and Golden Teacher psilocybin mushrooms. In recent years, as I have found that Thursday mornings are excellent for micro-dosing the small hallucinogenic that help treat my depression. Occasionally, the small doses have effects on my perception during this time. Colors seem brighter and my mood greatly improves from there on. As of yet, I have not had a negative experience. The huge price to pay for getting caught with such plants is nowhere near the value of what it does for my life. After letting the medicinal tea steep for 10 minutes, I bring the black mug that looks like a skeleton hand to my lips. I inhale and smell sunny chamomile and earth and take a small warm sip. Within 15 minutes, the tea has been drunk and I'm sitting at my desk, inside myself. Pen and paper at hand, I start journaling fiercely. Like a dam busted down. Tears streaking down my face, pen scraping paper. I have no awareness of what I'm writing, just that it needs to come out. Finally, my right hand drops the pen. Inhaling deeply, I look down at the paper and exhale slowly. Brighter white than normal, I notice. Wet spots are spread sporadically from top to bottom. Some of the ink is smeared. Reading the words that came from my hand but not my mind, I start tearing up again. Where did all this come from, I wonder? Starting at the top of the page on the first line of the college-ruled paper, I read, "We are all walking different routes sometimes. We definitely all walk differently though. We are all walking in the same direction at least. Right towards death's door." From our first breath she has been patiently collecting her moments. She stands and she waits with arms familiar and open. We all know we go to her house before anywhere else at the end of our walk. We all go home first. On this walk we come across others walking. There's a pull. You know this person is important for some reason, you know your paths crossing has significance. Sometimes we agree to walk for a while with another. Then the blending occurs. You walk your way, you see, and they walk their way. There has to be compromise so you can walk next to each other. Everything is going towards the same thing. Death's door. It's up to each of us to decide how long we want to walk with another. Maybe they don't walk in a way that works with our way of walking. Death will show up and part you each your own way while collecting her moment. Perhaps you want to take a different route towards death. Fast partners, cars and rock and roll. Death will present another path to her door for each of us. There is always a way to her door. Do you want to walk alone? Do you want to walk with another? How long do you want to walk for? Are you willing to compromise the way you walk for this person so you can walk longer on the same route together? Do you both have the same idea for what kind of route you want to take to death's door? She will have her moments regardless. Where there is new and beginnings there has been old and endings. She always gets her sustenance. Death checks in while you walk. There are little moments for death all throughout the walk to her door. Reminding us that she is there, waiting. Collecting her moments from the start of your life to the end of it. A relationship ending somehow, the way you were going wasn't a suitable route for you. An old career being put to rest after you earn a new degree, there's other routes available to death's door. So many different ways to walk and routes to take. We are all going to the same place. Faith, race, gender, likes and dislikes are no matter to death. She is all loving and all accepting, free from judgment and discernment. It's all up to you though. Death knows she will be there collecting her moments and waiting patiently for your arrival. No matter who you walk with, what route you take or the way you walk it. She has been with you since your beginning. She's been with you all along. It is her, death, that will be at your end waiting, welcoming you home. What had I just written? Looking at the clock,
I had been sitting at my desk for at least 45 minutes. Where did the time go? My brain finally back from its mini vacation and full of questions and apprehension. Death, I suppose, had been on my mind a lot. I did say I was depressed. Lately, I've been wondering what kind of legacy I would be leaving when I left the mortal coil. One might balk at these sorts of thoughts. But it is usually not far from my mind. Some say that's why I have the depression. Too much awareness of what is to come and not enough for what is right here in front of me. Morose as. Giáo viên vàng bởi Jennifer Leech. Chiếc ấm màu tím sáng bóng kêu vang và phụt trên chiếc bếp nhỏ màu trắng. Từ từ, tôi thoát ra khỏi trạng thái mơ màng và tắt lò đốt. Chậm hơn nữa, tôi nhấc chiếc ấm màu tím sáng bóng yên tĩnh hơn nhiều ra khỏi cái bếp nhỏ màu trắng và mang nó vào chiếc cốc yêu thích của tôi. Hôm nay tôi sẽ có một hỗn hợp trà tuyệt vời giữa hoa cúc và nấm psilocybin của Golden Teacher. Trong những năm gần đây, tôi đã phát hiện ra rằng buổi sáng thứ năm là thời điểm tuyệt vời để sử dụng vi liều lượng nhỏ gây ảo giác đã giúp điều trị chứng trầm cảm của tôi. Đôi khi, những liều lượng nhỏ có ảnh hưởng đến nhận thức của tôi trong thời gian này. Màu sắc có vẻ tươi sáng hơn và tâm trạng của tôi từ đó cải thiện đáng kể. Cho đến nay, tôi chưa có một trải nghiệm tiêu cực nào. Cái giá quá lớn phải trả khi bắt gặp những loại cây như vậy chẳng thấm vào đâu so với giá trị của nó đối với cuộc sống của tôi. Sau khi để trà thuốc ngấm trong 10 phút, tôi đưa chiếc cốc đen trông giống như một bàn tay bộ xương lên môi. Tôi hít hà và ngửi mùi hoa cúc nắng và đất và nhấp một ngụm nhỏ ấm áp. Trong vòng 15 phút, trà đã được uống hết và tôi đang ngồi vào bàn làm việc của mình. Bút và giấy trong tay tôi bắt đầu viết nhật ký một cách quyết liệt. Giống như một con đập bị sập, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tôi, bút cào giấy. Tôi không biết mình đang viết gì mà chỉ cần nó ra mắt. Cuối cùng, tay phải của tôi làm rơi bút, hít sâu, tôi nhìn xuống tờ giấy và thở ra từ từ. Trắng sáng hơn bình thường, tôi nhận thấy, các vết ẩm ướt rải rác từ trên xuống dưới. Một số mực bị nhòe, đọc những dòng chữ phát ra từ tay nhưng không phải tâm trí, tôi lại bắt đầu ứa nước mắt. Tôi tự hỏi tất cả những điều này đến từ đâu? Bắt đầu từ đầu trang trên dòng đầu tiên của bài báo quy định của trường đại học tôi đọc tất cả chúng tôi đang đi bộ. Các tuyến đường khác nhau đôi khi, mặc dù vậy, tất cả chúng ta chắc chắn đi bộ khác nhau. Ít nhất chúng ta đều đang đi về cùng một hướng, ngay phía cửa tử thần. Từ hơi thở đầu tiên của chúng tôi, cô ấy đã kiên nhẫn thu thập những khoảnh khắc của mình. Cô ấy đứng và cô ấy chờ đợi với vòng tay quen thuộc và rộng mở. Tất cả chúng tôi đều biết chúng tôi đến nhà cô ấy trước khi bất kỳ nơi nào khác khi kết thúc chuyến đi bộ của chúng tôi. Tất cả chúng ta về nhà trước. Trên con đường đi bộ này, chúng ta bắt gặp những người khác đang đi bộ. Có một lực kéo, bạn biết người này quan trọng vì một lý do nào đó, bạn biết những con đường bạn băng qua có ý nghĩa. Đôi khi chúng tôi đồng ý đi dạo một lúc với người khác. Sau đó, sự pha trộn xảy ra. Bạn đi trên con đường của bạn thấy, và họ đi trên con đường của họ. Phải có sự thỏa hiệp thì mới có thể sánh bước bên nhau. Tất cả mọi thứ đang đi về cùng một thứ, cửa tử thần. Mỗi người trong chúng ta quyết định xem mình muốn đi bộ với người khác trong bao lâu. Có thể họ không đi theo cách phù hợp với cách đi bộ của chúng ta. Thần chết sẽ xuất hiện và chia tay bạn theo cách riêng của bạn trong khi thu thập khoảnh khắc của cô ấy. Có lẽ bạn muốn đi một con đường khác để hướng tới thần chết. Đối tác nhanh, xe hơi và nhạc rock and roll. Thần chết sẽ đưa ra một con đường khác dẫn đến cánh cửa của cô ấy cho mỗi chúng ta. Luôn luôn có một con đường đến cửa của cô ấy. Bạn có muốn đi bộ một mình không? Bạn có muốn đi bộ với người khác không? Bạn muốn đi bộ trong bao lâu? Bạn có sẵn sàng thỏa hiệp cách bạn đi bộ dành cho người này để có thể cùng nhau đi bộ lâu hơn trên cùng một tuyến đường không? Cả hai bạn có cùng ý tưởng về loại đường bạn muốn đi đến cửa tử thần không? Cô ấy sẽ có những khoảnh khắc của mình bất chấp. Ở đâu có mới và bắt đầu ở đó có cũ và kết thúc. Cô ấy luôn nhận được thức ăn của mình. Thần chết kiểm tra trong khi bạn đi bộ. Có những khoảnh khắc nhỏ cho cái chết trong suốt cuộc hành trình đến cửa nhà cô ấy. Nhắc nhở chúng ta rằng cô ấy đang ở đó, chờ đợi. Thu thập những khoảnh khắc của cô ấy từ khi bắt đầu cuộc sống của bạn cho đến khi kết thúc cuộc đời. Bằng cách nào đó, một mối quan hệ kết thúc, con đường bạn đang đi không phải là con đường phù hợp với bạn. Một sự nghiệp cũ sẽ tạm dừng sau khi bạn kiếm được bằng mới, có những con đường khác dành cho cánh cửa tử thần. Rất nhiều cách khác nhau để đi bộ và các tuyến đường để đi. Tất cả chúng ta sẽ đến cùng một nơi. Đức tin, chủng tộc, giới tính, thích và không thích là không có vấn đề gì cho đến chết. Cô ấy là tất cả yêu thương và tất cả chấp nhận, không bị phán xét và phân biệt. Tất cả đều phụ thuộc vào bạn.
Thần chết biết rằng cô ấy sẽ ở đó để thu thập những khoảnh khắc của cô ấy và kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của bạn. Bất kể bạn đi bộ với ai, bạn đi trên con đường nào hay cách bạn đi bộ. Cô ấy đã ở bên bạn kể từ khi bạn bắt đầu. Sis đã đồng hành cùng bạn. Chính cô ấy, thần chết, sẽ ở cuối cùng bạn chờ đợi, chào đón bạn về nhà. Tôi vừa viết gì, nhìn đồng hồ tôi đã ngồi vào bàn làm việc được ít nhất 45 phút. Thời gian đã trôi đi đâu rồi? Bộ não của tôi cuối cùng đã trở lại sau kỳ nghỉ nhỏ và đầy những câu hỏi và lo lắng. Tôi cho rằng cái chết đã ở trong tâm trí tôi rất nhiều. Tôi đã nói rằng tôi đã bị trầm cảm. Gần đây, tôi đã tự hỏi mình sẽ để lại di sản gì khi rời khỏi cuộn dây phàm trần. Người ta có thể chùn bước trước những loại suy nghĩ này, nhưng nó thường không xa rời tâm trí tôi. Một số người nói rằng đó là lý do tại sao tôi mắc chứng trầm cảm. Quá nhiều nhận thức về những gì sắp xảy ra và không đủ cho những gì đang ở ngay trước mặt tôi. Phát sinh